mu ebyo mugatte engalo zaffe tuwanirize omugenyi waffe Monica Kapiriri ajje wano. Gezesa akazindalo kafa akola bo bakakola kakola wasuze bulungi nyabo bulungi sebo. Nsaba olamuse ku batulaba abali ku Dream TV abatuwulira abali ku Impact FM n'abatugoberera ku online. Mbalamusizza mwenna mu linnya erya Yesu Kristo. Neebaza Mukama ampadde omukisa guno okubeerako mu ntebe eno. I've been watching High Flyer for a long time and I love it. So I was so surprised when I was called and asked to come and talk, because the people that I had talking from here are billionaires. And I was like, okay, God, if that's how to tap into those billions, behold, I come. So I really thank Doctor for giving me this opportunity. And I pray that what I'll share will bless you in Jesus' name. Amen. You are most welcome. You are also a billionaire. Thank you. That's why you are seated there. Thank you. Kakati ogenda kutuyitira mu bulamu bwo ffe tufunye fayo tugifunye mu bufunda naye abantu abasinga obungi babatunuulira nga bakuleesenga wano ne beegomba naye ne baagala okumanya bo balina bye bakoze ne baba nga tebannabeera ng'oluusi kyotuuseeko baagala okumanya biki ebyenjawulo ggwe by'oyiseemu n'ebikuyambye okubaako w'otuuka kubanga tuyise mu byafaayo by'otambudde oluvannyuma n'okomawo wano n'obaako by'okola kamera we zituukidde okukulaba oteekwa okuba ng'olina by'okoze biki ebyo ebikuyambye ojja kukozesa olulimi lwonna luyagala Oluganda Olusoga Oluzungu okugyayo ekintu kyo. Okay, waliwo oluyimba lwe tuyimbye wano waliwo ekisa ekinondoola. I think for me, I am who I am today because of the grace of God. First of all, I was born premature, 7 months. So my parents thought I was going to die. I was in hospital for some time, and then I told my mother, your little kid has survived for, I think, a month or something, so you take her home, because there was the flu in the hospital. So on the way home, they baptized me, because they knew I would get home and die. So I was given Monica, Mercy, Catherine, Phoebe, Mumbya, Kapiriri. Everybody who was there gave me a name to take to the grave, because they thought I would die. But I've outlived all of them. So the verse that says, "Entitonyoma, little beginnings," so I was a little beginning, but God made something out of me. Then growing up, my mother died when I was 4, going to 5. And I come from a big family. My father had several wives and we are very many children. So growing up in a family that, you're always so many. And somehow I felt forgotten, because I was taller than my sisters who were older than me. People who came at home thought that I was as old as them. So I really didn't feel like people understood me. So I put my life into sports, dancing, singing. Academics were not my fun. So my first attempt at primary living, I failed. And my sisters, my brothers were very bright. My father was a headmaster, so everybody excelled. They went to Gayaza. I had 3 sisters who went to Gayaza. Namasagali, I think there were 3. Wanya, Mukono. And when I didn't fail. Actually, I got a weak B. So they said, go to Kamli High. Kamli High was just beginning.
Hey, you know, when we come back home for holidays, people will share things from their schools. What was I going to share from Kamri High? I said, I will not go to Kamri High. So I asked my father to repeat. That had never been done in our home. So I went to Kamri Girls, and there was this math teacher who was called Mr. Nakoira. When he saw that I was the kapiriri, he said, you must get 90 and above. So if you get below, you're beaten. So to my surprise, I got above 90. So I made it to Namagunga, and in Namagunga, then at that time, actually, I started loving education. I loved literature. I started reading books. And so I was among the best in S4. I went for sciences, and my father wanted me to do medicine. He had always wanted to have a daughter as a medical personnel. But I don't like hospitals. I fear dead bodies. I don't like sick people very well. So I agreed at home that I would take medicine, but when I got to fill in the forms, I put agriculture. So I entered Makerere as an agriculture student. Then when I got there, my brother had been in agriculture before me, and he had conflicted with a professor. My brother had sickle cell, and he was always sick. And this professor disturbed him. So he got frustrated and told this professor, let me go home and work with my father. My father can pay your salary. Hey, the guy got annoyed. So when I came the next year with the same name, Kapiriri, he asked me, do you know Wilson? I said yes. So that's when my trouble started. This guy frustrated me so much. He wanted me to be discontinued. So one day, I was crying in the corridor. And there was a professor who was the director of forestry then. He found me crying, and he said, what are you doing? I said, I'm crying. Then he said, why? So I explained to him, and so he told me, come to forestry. You know, that professor doesn't lecture in forestry. So that's how I ended up in forestry. So the reason why I love that song, Waliwe Chisechi Nondola, is I ended up in forestry by default. I didn't design it. So, which was against your father's passion. Yeah, but he got a medical daughter anyway, so, but not me. Yes. Yeah, so that's it. And when I finished university, I worked with the Baptist Mission as an intern, and for 4 years, I was leading Bible studies and evangelism at the university in Makerere. And growing up, I thought every white man was closer to God. So you see white people and you think, God answers their prayers very fast, and But when I worked with them, well, I realized they are just human beings with us, and they had so many flaws. So I felt very disappointed. But I thank God that I learned about God when I was young. So I was not discouraged when I found out that these people were just human. They were, So I went back for masters, and when I was doing my masters, actually getting the master's degree was another miracle, because I just got fed up with the Baptist Mission, and I said I was going back to school. I didn't have money. I didn't know how to get the money, but I prayed to God. So I went to the university, talked to a professor, and I told him I wanted to do master. He said, oh, there is money in Kibale Forest. So I went to Kibale Forest, and I found the director, who was a white man. He found me in the library reading. But at that time, I was fed up of white people. I thought all of them are fake, So I was reading, and this guy comes and finds me and said, excuse me, I've seen you around. Who are you? So I looked at him and I said, I'm Monica, and who are you? So he said, I'm the director of this. And I was like, oops. But, so he asked me, what do you want to do? I had just been reading a magazine on non-timber forest products.
I didn't have even a topic. So non-timber forest products came. I said, oh, I want to do non-timber forest products. They said, wonderful, we have money for that. So that's how I got the funding for my MSc. And my life is, is not the normal order. Eh? So normally for MSc, you first do your coursework, then you go for field work. I got the money for field work, so I did field work, then I went for coursework. So when I was doing my coursework, I was actually asked to lecture my fellow students on research methods, because I had already done mine. So yeah, and when I finished my MSc, I had gotten funding to do a PhD. But at that time in Makerere, I got money from UNESCO, and when I put my proposal together, I was supposed to get $500 as my stipend, and then I would have a car, I would get rent, everything. I put it there, and the money was given. But because it went through Makerere, they told me, no. You are an MSc student, you get maximum $200. But I'm the one who brought the 500. And then you can't drive because you are a student. How was I going to climb the mountains of Windy on foot? So I quit. I just saw these guys. So money is the issue. Let me go and make money. So I started praying to God for a job. I prayed to God that I wanted to get a job that worked with communities and donors. I wanted So that. you didn't finish your PhD? I quit. You quit? Yes. And the donors asked me to train someone else to do it. So I trained that person, and at least I got $15,000 out of the money I was supposed to get. Yeah, so I prayed to God, and I told him what kind of job I wanted. At that time, by the way, I felt very close to God, and I knew God had my prayers. So I told him I wanted to get 1,500,000 to start with. I wanted to work with communities and donors. I did not want interviews because interviews are very intimidating, and I wanted to travel. That was my list, and he gave it to me. So I got my first job in CDRN as a training coordinator. So CDRN was an NGO, but we worked like a consultancy firm. So I traveled all over Uganda and outside of the country, mostly training. I worked there for 4 years, and then I felt, when you feel like you are not challenged to work anymore, you almost know everything. When a client comes, you don't have to think, you go and work. So the challenge was not there, so I left. And I didn't know what I was going to do, so I told God, please find me something. We were having a Christmas party. At around 11, a call came from UK. They were saying somebody that they got my manager agambye nti kyamanyi kyekino nti oli gifted mu nnimi kaakati agati n'oluganda olumanyi kati agati ekibiina kye waliwo abaagala n'okukozesa ku luganda kyowulyaga nti zonna zikole ki zikozese kyowulyanga tikivaayo mu luganda okyogere mu luzungu byowulyanga osobola byogera mu luganda okozesa oluganda waliwo abankubidde mu ngalo kasita olabanga bw'oyagala okkijayo mu luganda tikivaayo kozesa luzungu ebisigadde byolabanga osobola oluganda okozesa oluganda lusoga n'olusoga n'olusoga luteekemu kati bwe nasaba mukama nga njagala omulimu kati tuli ku Christmas party kiro nenfuna essimu okuva UK. The company was called LTS International. They were coming to help Uganda to revise its forestry program, to set up the forestry policy and a national forest authority. And they were looking for a social forester. So when they told me, can you do the job? I said, yes, I can do the job. One thing that this Professor Aluma told me when I finished my BSc, he told me, Monica, don't ever refuse a job. First say yes, then find out how to do it.
So when this bano bwe bajja ne mbagamba yes I will do it kati nenkolayo mu forest sector coordination secretariat as a Ugandan expatriate kati awo mukama nanyongerako sente awo nali nfuna mu pounds ate tax free kati eyo nakolayo bwe nalaba ng'omulimu gwange ngumaze ki nali nfuna 1,500 pounds kati bwe namala nga ndaba ebya social party mu forest policy mu ebiri after 1 year I quit. So that's when the British Council asked me to do evaluations for, they had several programs in Uganda, so I did evaluations for that while I was praying for what to do. Then Aga Khan Foundation came and asked me to work with them. So I went to Aga Khan. I was based in Tanzania, and they used to say I was a Ugandan living in Tanzania, working in Kenya, because most of the programs were in Kenya. Kati eyo mu Aga Khan nakolayo omwaka gumu. Nali ndowooza nti ngenda kukozesa obukugu bwe nafuna okukola ne programs naye nagenda okulaba nga omulimu gwalimo ono like international relations nga bakukubira essimu ku ssaawa emu ne bakugamba jangu ne passport y'okugenda UK n'obagamba tolina visa nti twagifunye edda ticket tujja gisanga ku airport kati nga toplaninga at all. So na getting frustrated and I resigned. Kati nenkomawo wabula okulizaini gokumanyi nedda kati okay, one thing that I believe nti tusoma mu Psalm 23 nti anungamya he leads me beside still waters. Kati ze bwe ndaba nga amazzi tegali still gali mu turbulence konza ago sigange nga nvaayo kati naye bwe nali nva ku airport kati abeekasa abagamba I had quit. I arrived at Entebbe airport and I prayed. I said, my Father, show me, give me a sign that you will not leave me on the street. Ndagaya kabonero nti sijja kubeerawo nga sirina mulimo naye nteekako essimu yange ya Uganda naye okuva ku airport okutuuka General Institute Nansana nafuna amasimu 5 nga gonna gampa milimo ate consultancies wooli oyinza okujja n'otusomeseza wooli oyinza okujja okola evaluation jangu okole facilitation zonna. I just kept saying yes yes. Kati that's how I entered into freelance consultancies. It was by default, not by design. Yes. Okola kikati? I'm a freelance consultant. Now you kusinga, there are some companies that are you're like. Woyogera freelance abantu bagamba nti yakola biki ebyo. Hey, kati. Omanyi freelance tunonya sente weziri ogenda kati okusomesa ngendayo evaluation ngendayo okuwandika like you do studies and publish for companies mbikola naye okusinga kati nsomesa. I train in leadership, gender, negotiation skills, mentoring and coaching, and science skills, which is writing for publication or writing proposals. Yes. Mu bye wasoma ku university olabanga olina kati byokola ebikwatagana bye wasoma oba okola bintu birala? Nkugambye nagenda mu forestry as an advisor for 1 year. Kati, but I've trained for forestry related programs. I've worked with NGOs in natural resources. So I do a lot of consultancies in natural resources. Nebyen somesa like science skills. It's really science writing. So one of my other client is in academia. So I train for
mainly professors, deans. I train them in it's like gender, then facilitation skills, presentation skills. So yeah, awali sente we tugenda kati mu academia ziriyo ne tugenda. Yes. Bw'oyogera by'okola ne b'otraininga abamu balaganga balina n'obwivu kumpi okukusinga naye ng'ate gwe bakola ki gwe batraininga okikoze otya? Anti buli omu abeera ne kya specializinga in. Yes. Like the deans normally, okay, the deans that I train are mainly in agricultural sciences. Kati if you look at the education sector, abasingamu ab'omu university, you become a lecturer not because you're trained to lecture, but you got a first class degree and you made a teacher. So most of them don't have the management skills. So when they are made leaders, they actually don't know how to lead. So we have to go there and teach them leadership skills. We teach them management skills, and yeah. Nakutegedde dda ate nze bwe ntegeera ekibiina kyange kiba kitegedde. Kaakati njagala ebituuga bibiri nga sinaba kuyita wano omutume wa Kristo mu ddakiika eziraasembayo agenda tutwala maaso. Njagala otubuulire biki by'owulira mu bulamu bwo nga bye bikuyambye okusukkuluma ku balala, kubanga abantu bangi abasomye nga bw'osomye naye ate nga tibalinga ekyo ky'oli. Kiki ggwe ky'owulira mu bulamu bwo nti nze nina ekirala kyengasse ku bulamu bwange, ndowooza abalala kye bagatagaseeko kyekikufudde ky'oli? Biki ebyo? Bintu bisatu nja kubyo. Let me first say them, then if time allows I will expound. Ekisooka okukula mu kigambo kya Katonda. I am a word person. Ekigambo Bible. Ekyokubiri okuwaayo, giving. Ekyokusatu kiringa ekyewala naye kikulu era kiva mu kigambo, okubatizibwa. Okubatizibwa, what do you mean? Kati let me start with that one. When I joined the Baptist church, nalinga nabatizibwa nga ndi muto, anti nabagambye nga banzija mu ddwaliro ne bayitira ku kanisa ne bambatiza. Bwe nalokoka nga ndi wa myaka oba 6 oba 7 we nayatula obulokoze. Kati abamu mulowooza abaana tebabitegeera, babitegeera. Nze nali manyi ndi mulokole naye ng'eddalumu eriri naye nga manyi ndi mulokole. Kati bwe na joining a Baptist nga after my first year, my first degree, bangamba ngende mbatizibwe in immersion. Ne mbagamba okunyiikibwa. Kati nze ne mbagamba bwe mbatizibwa kiba automatic nti nyingira eggulu, nti nedda. Kati ne mbagamba omubbi oli Yesu gwe yagamba nti agenda naye mu paradise, yamugjayo ku musalaba n'amubatiza, nti nedda, naye eggulu yaliyingira nti kati nze bwe bantoonyako obuzi buli nabatizibwa. Kati that's what I believed strongly, religion. Naye mba nsoma Bayibuli, mbagambye njagala nnyo ekigambo. Nendaba Pawulo we yagamba nti abaana ba Isirayiri bwe baayita mu Red Sea babatizibwa Moses. Ne ngamba kiki? Nti Mukama yandibadde abayisa okumpi. I've had so many sermons and teachings on why they wandered, but they had to go through the Red Sea as a type in the New Testament. Kati wali ne kinsigalamu. Kati ate n'agamba nti bwe tubatizibwa we become one with the death and resurrection of Christ. Kati ne ngamba Yesu kati sprinkling awo abaya okuzuukira okwo n'okufa nga tebijja bulungi, naye ekyasinga okunkwatako wali obigattagatta golaba tibijja. Naye ekyasinga okunkwatako nti abaana ba Isirayiri, kati nga nkomparinga wa baptism now n'okubatizibwa kw'abaana ba Isirayiri, bwe baayingira mu mugga bwe bati nga mu Red Sea nga bafaayo, balabe baabwe babagoberera.
ba slave drivers babagoberera nga baagala kubazzaayo naye bwe baayitayo bali baafiira mu mazzi. Kati muli it just became clear to me nti bwe mbatizibwa bino bye mbadde nkutulambu generational curses mbu simanyi bifollowinga linnya mbu simanyi bigoberera biki biri supposed kufiira eri mu mazzi nze nvaayo kati awo sitaani bw'aba ndeetera mbwa nti sengaawo gwe baakubuuka musiba ne ŋŋamba nabatizibwa kubanga naddayo ne banyinyeka ng'amaze okukitegeera. Kati bwe mba nsaba sitaani nina omujjukiza nabatizibwa nafa ne Yesu bino byondeetako they are not supposed to be on me. Kati ekyo kweyo nze kiri strong ekyo kijeeyo nnyo wafuna n'okubikkulwa Katonda yakugattako okubikkulwa okulala okukwa omuli n'owulyanga that conviction on the inside of you nti nga bwe mmaze ne ŋŋenda mu mazzi kati buli kintu kyonna ekyalisibya obulamu bwange kigenze era bwe ekitubo kyali. Amiina. So kati ekyo kiina kyekicontributinze ku success yo okubatizibwa mu mazzi. Anti kati webiba biri you know there are sometimes you feel nti sitaani waliwo gaasi. Abantu balowooza nti bw'obatizibwa kuno oyogera byakugenda mu ggulu byokka. Kati kyogamba nti n'okunnyikibwa obunnyikibwa mu mazzi olina by'owangula ebikuyambako okuyita mu bulamu bw'ensi eno ng'oli muwanguzi. Anti sitaani yajja kubba kutakuzikiriza bw'aba azze ewange nze nafa kati mba nafa ne Yesu kati onziba otya. Tumukubire mu ngalo omubuulizi wange tumukubire mu ngalo. Ekirala wasoose na kigambo kya Katonda noddako n'okugaba kyoyagaddiraku ebikyosoosa. Let me say kanjogereho ku kigambo kya Katonda katono. Nabagamba nti nayitira mu Baptist ne banjigiriza okusoma ekigambo nze buli lunaku minimum nsoma chapters 2 buli lunaku. In fact bwe mba sisomye mpulira omanyi bw'ofuluma nga oba tonaabye you feel like something is missing. Naye of late what I have realized nti bwe gabeerawo ekizibu solution gy'oweereza ebanga yegenda okuddamu ekizibu ekiriwo. Kati ensi bwe yagwa omwana w'omuntu bwe yagwa Mukama yaweereza kigambo yaweereza Yesu ng'ekigambo tugwa nnyo mu bigambo. Joyce Meyer yagamba nti abamu ku ffe tulowooza baatuloga naye omulogo the witch is under your nose. Omumwa gwo. Kati Mukama yatuwa ekigambo tubeere n'ekyokuddamu. Kati ngezaako bifunza kati waliwo verse mu Psalm 68 egamba nti God pronounced the word and many were those who proclaimed it. Nti yakyogera naye abaakiddamu ne bakiddamu baali bangi. Kati nze no ndowooza yange sijja gamba nti bwe kiri. I believe nti ebigambo by'owuliriza they form a force field around you. Kati tuli ku ssimu mbuuza abaana b'embeera nabaagaka nti omuntu bw'akuweereza message ng'essimu liri off message eyo ebeerawa nti when you switch on it's downloaded. Exactly. Naye bw'oba nga toswitchinze ono ebeerawa ebeera around yawo. Kati muli ne kinzijira nti ebigambo bya Mukama bye yayogera ng'atonda ensi eno biri all around us. Wogenda no downloading. Exactly. You download those words. Ekigambo ekikuwanguza weekiri awo. Kati gw'okiraba omutume wa Kristo okukosa abadde akimanyi okumala ebbanga naye buli kintu kiriko ekiseera kyakyo. Okutandika n'olwaleero akawungeezi yataddewo amasomo gakusomesa abantu kigambo abantu bayite mu nsi nga balina obuwanguzi ne bw'aba talina pasita asobola okwerwanako olw'ekigambo olw'eggulu. Services zitandika leero olw'eggulu. Eyagiyise na school Victory School somera agenda kusomesa abantu okuyita mu kigambo. Kati mbadde ngattako kikyo neeyanziza nnyo. Ate ekyokugaba ekyo okusinga
it's Naiga to give tithe when I was working with a Baptist and I was getting 50,000 a month. Kati muli nentegera nti Mukama yagamba tithe opens windows. Kati nentandika enkumi zange 5 nga nziwaayo. Naye from that time I started tithing. Paka wano Mukama anyongerako. Natandika n'emitwalo 5 bwe nava ku 5 nenzira ku 2 bwe nava ku 2 nengenda ku 1.5 million Uganda shillings nengenda ku pounds 1,500 nengenda ku dollars 3,000 you know nti Mukama mwesigwa. Ekyokubiri actually kyogamba siga nti ogendayo bugenzi olaga nti buli ogamba nti nempa ekimu ekyekumi bwe kiti oba otegeeza nti nga nafunye sente ezijjako ekimu ekyekumi kifaana bwe kityo. Eki kitegeeza so Katonda akubulesinza okutuuka eyo nti bw'obeera omwesigwa ng'owaayo ekimu ekyekumi eky'emitwalo 10 Katonda akutwala n'owaayo ekimu ekyekumi ekyakakadde n'owa n'ekimu ekyekumi eky'obukadde 10. Ekyo kyotegeeza. Amina. Yes. There is that tithe, but there is also okuwa abantu, helping people, okuyamba abantu, okulaba a need and you meet it. Kubanga bwobanga you are the end, you know you are the beginning and the end of everything. Mukama nze kyendowooza nti Mukama agamba galiwo abantu bange abatasobola kwetuusaako kino bwe mpisa mu Monica ajja kuyamba omwana no. Kati ampisaamu nze neesirya. Kati when I'm helping people, I know that God will trust me and provide resources for me to help people. Kalala kenjaga two short testimonies. When I look Baptist ngabana bava bweru bonna bajjawo ku student center balina dollars balina bu pounds Monica takwatanga ku foreign money, not even Kenya shillings. Nengenda nengamba Mukama nange mpaya akanoti kenalaganga abantu nti Mukama ampadde. Like the next day I came and found an envelope ne bangamba someone brought it nga mulimu 50 pounds. Up to now I don't know who gave me that 50 pounds. Nenzisigaza anti nagamba Mukama njagala webogera balinayo akasente nange ninayo akapaundi kange nenkatereka kakweragako obwerazi, you know. Kati bwe nagenda ekibaale nengamba Mukama luli wampa paundi 5 kati njagala $10,000. Kati omwoyo nambuza just $1,000. Nengamba okay 2. Just 2,000. Okay 3. Just 3,000. Nengamba nempandika mu Bayibuli yange $3,000, no more, no less. A month later, nagenda mu workshop. I was the best participant. Abazungu ne bangamba they wanted to support me. Ne mbagamba I'm already funded ndi ku scholarship. Kati anyway, long story short, ne batuwa sente nali supposed kufuna $4,000 naye nafuna 3 olukumi. Professor yafanga tanalumpa. Simanyi owulira amaanyi. Katonda yagamba Ibulayimu nti olegera ki? Nabuga ati munyenye. Nabuga ati ekyo kyolaba kyekola ki? Kati ye yalaba kukoma ku 10 meka. Katonda yali tayiza bususaawo. Si kulwanga asibira butabika. Neyanziza nnyo neyanzege. So obujulizi ekimu ku kikukoze kwe kuwaayo. Obadde mwesigwa mu kuwaayo mu church ate n'okuyamba abantu abakola ki. Ekirala kyenkwizeeko kye kino nti kwongeramu amaanyi eyali takola bulungi Namagunga senior 4 wali among the best. Kitegeeza nti abaana baffe tubaweeyo ki? Tubaweeyo chance. Omwana bw'aba akoze si bulungi asobolera ddala okugenda mu maaso. Neyanziza nnyo neyanzeege. Tumukubireko mu ngalo omugenyi waffe atukoze obulungi. Oli mukyala mufumbo nedda. Naye ndooza tonakula nnyo. Akisekeddemu akopagize bw'ati nti akawulidde ako. Omugenyi wange tumukubireko mu ngalo. Neyanziza nnyo neyanzeege. Obadde mukisa eri obulamu bwaffe.
newankubadde nga kitaawe kye yali ayagala Yesu kye yakola, dadi yali ayagala busawo, naye avuddemu omuntu ow'amakulu. Kitegeeza nti abaana baffe era tubagase, ne bw'aba kyasomye si kyoyagala muyambe asobola okuvaamu omuntu w'amakulu. Omutume wa Kristo.